enquiry into the deeper things. సో మేము ఫస్ట్ WWR వింటున్నప్పుడు ఐ థింక్ రాఘవన్ గుర్తుండే ఉంటుంది. సో సార్ స్ట్రైట్ అవే ఈ కింగ్డమ్స్ వాటిల్లోకి జంప్ చేయలేదు శంకరన్ గారు. సో ఫస్ట్ he gave a brief description about the idea of homeopathy, then the repertorial thing, the Pathak's idea, the Boger's path, and finally the Bonninghassen's initiative. This idea of something what is happening to the part is nothing that it comes from the whole and it belongs to the whole. So that was the idea from Bonningshassen, which made Boger much more dwell deep into that idea, and Pathak had came with both materia medica and repertory on this particular idea, which made Sankaran's path much more easy, and then he traveled with that torch in that path, and then he formulated these things. So that is the basic phenomena. It is how this idea developed, the kingdom understanding. And in the course study also, straight away sir never jumped into that idea. అందుకని సార్ ఏం చేశారంటే ఆయన that is the work of masters. So he took that idea, he worked on it, and he came to this thing of the first initiation of Bonningshassen, then Boger, then Pathak, and finally he came to this idea, if at all we are working on this path of repertory of Pathak, is there any more deeper things involved in it that made Sankaran sir's work towards the idea of kingdom understanding? First చాలా సేపు రిపర్టరీలో ఆయన తీసుకున్న పెక్యులియర్ రిబ్రిక్స్, ఒక కేసెస్లో డిఫరెంట్ కేసెస్లో ఆయన ఏ రకంగా స్టడీ చేశారు, డ్రీమ్స్ నుంచి ఎలా ఆయన రూబ్రిక్స్ ని అనలైజ్ చేశారు, ఈ వర్క్ అంతా ఆయన మెన్షన్ చేశారు. అండ్ ఫైనల్లీ they started the course of the kingdom understanding. Actually ఇది rough sketch of WWR1. In the same way, homeopathy also started in that particular mode or fashion. So first లో ఏంటంటే హానిమన్ గారు ఇచ్చినటువంటి materia medica pura, then slowly the repertory concept developed. So firstly people use it to study the provings, the masters use it to study provings, and they use it to select drug on that particular basis. So symptoms anni raskotam, adi materia medica provings lo ఏ రెమెడీ తో మ్యాచ్ అయ్యింది అనేటువంటిది స్టడీ చేయటం, ఆ స్టడీ చేసినటువంటి రెమెడీ ఇవ్వటం, దాని నుంచి వచ్చేటువంటి పర్టిక్యులర్ రెమెడీ ఇవ్వటం. ఉదాహరణకి మెర్క్సాల్ ప్రూవింగ్స్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి. ఒక పేషెంట్ ఒక పర్టిక్యులర్ స్లైమీ డయేరియాతో వచ్చారు. సో మనం ఆల్రెడీ ఆ పర్టిక్యులర్ సిమ్టమ్స్ అన్ని రాసుకున్నాం కాబట్టి ఈ సిమ్టమ్స్ మెటీరియా మెడికాలో ఉన్నటువంటి ఏ రెమెడీకి మ్యాచ్ అవుతున్నాయి, ఏ రెమెడీ సిమిలిమమ్ గా వస్తుంది,
లా ఆఫ్ సిమిలర్స్ ఆధారంగా చేసుకుని ఆ రెమెడీ ఇవ్వటం. దిస్ ఈస్ ద వే యాక్చువల్లీ ద సిస్టమ్ వాజ్ స్టార్టెడ్. Slowly, this idea had developed much. And this idea of repertory came into existence. So instead of searching one set of symptoms in the whole set, they use it to pick some symptoms here and they use it to study in the repertory in which remedies these symptoms are used to be present. అంతే కదా. రిపర్టరీకి మెటీరియా మెడికాకి బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? మెటీరియా మెడికాలో ఒక రెమెడీ కింద సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. రిపర్టరీకి వచ్చేసరికి ఒక సిమ్టమ్ కింద సెట్ ఆఫ్ రెమెడీస్ ఉంటాయి. రైట్, అంతేనా? ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఎవ్రీ వన్ విల్ అగ్రీ ఐ థింక్ కదా. అగ్రీయా కదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ ఐడియా. That is the basic idea through which this understanding developed. And further, this study had developed so much in the next chronological years after Hahnemann's physical demise. ఇంకా బాగా డీపర్ స్టడీ జరగడం స్టార్ట్ అయింది. సో పీపుల్ కేమ్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్. And there is one master who introduced this concept of studying materia medica, studying repertory, and studying remedies from a group understanding. ఎవరైనా? సో గ్రూప్ అండర్స్టాండింగ్ తో రెమెడీస్ ని స్టడీ చేయటం అనే ఒక కొత్త, Farrington, very good, Divyas. So Farrington came with idea of studying remedies in group in his clinical materia medica. So before last time, even Sekhar sir kuda ade chepparu. Nowadays people are worried about cations and anions, but almost 100 years back this man had came with this idea of electropositive and electronegative. These things, the Ophidia group, the cations, the anions, such type of understanding had came long back from the notes of Farrington. So what is the need to develop this thing? ఎందుకలా డెవలప్ చేయాలి? What is the need for Farrington to study remedies under this group understanding rather than singly studying as a picture? There is this set and there is this set of repertorial study, rubric oriented. But what is the need for a guide to study the remedies in group? If you study Farrington's clinical materia medica, if you study carefully the between the lines, then you will get this idea that Farrington wants to teach us the commonality which is running throughout the group. If you take 5 remedies from Ophidia, suppose for example, he made us look through this idea of what is the commonality running through all the Ophidian remedies. What is the commonality that is running through all the metals in the mineral understanding?
What is the characteristic that had been running through entire the plant kingdom or some sort of plant? Suppose, for example, a group of plants like aconite, pulsatilla, staphycria, and Actia resmosa. So what is the commonality? What is the characteristic that had been running through these common remedies belonging to the same group in plants, like in animals, like in minerals? Instead of studying not as a single picture, this group understanding makes a aspirant to go into the deeper things of that particular remedy, and he can relate it to that particular group from which this plant or animal or mineral belongs to. So that seed actually which had been planted by Farrington evolved like a tree in future generations. People got obsessed with this idea, and even the research till now didn't stop. From physician to physician who loves homeopathy, who cares about homeopathy, who wants himself to be lit by the divine light of homeopathy, weld on this understanding of this group study. And so from generation to generation, after Farrington, after Boger, after P. Sankaran, after Pathak, the man, the Rajan Sankara, came into the picture, and he gave this idea of selecting a remedy not only on the set of symptoms which we usually go through, selecting a remedy from materia medica or selecting a remedy from the characteristic point of view, selecting a remedy on the basis of the emotional state of the person, selecting a remedy on the chief symptoms, converting them into rubrics. And all of these are found some hindrances. ఎక్కడో అక్కడ కొంత ఇబ్బందులు రావటం మొదలెట్టాయి. And finally, this man landed to select a remedy on the experience of that particular being in that whole spur of moment. సో లక్షణాలని బట్టి కాదు, ఎమోషనల్ స్టేట్ని బట్టి కాదు, సిమ్టమ్స్ని రూబ్రిక్గా కన్వర్ట్ చేసి కాదు, the best way is to select a remedy on the experience of that whole being, which is called the totality. Totality is not the sum total of the symptoms. Totality is the experience of that particular being which he cannot hide, which he cannot change. It is the same way which reflects in each and every spur of moment in his whole life. So that is the idea, and this made master to study, to dwell on this idea of getting into the experience of the whole being, and they found different routes. And for that we already
had gone through idea of these personalities, different type of personalities who come to us, and how we have to make them converse. సో అది ఆల్రెడీ మనం స్టడీ చేసుకున్నాం. ది ఐడియా ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్. The idea for the art of conversation is, instead of seeing the totality in the symptoms, in the modalities, in the emotional state, or converting symptoms into rubrics, we are getting into the whole understanding, the holistic understanding, under the name big umbrella of the experience of that particular individual. Right? So this is the idea. This is the evolution. This is how the subclass understanding had been developed. So the botanists or the zoologists, they had gone with this idea of studying the particular kingdom, the particular plants. What is that science called? Any idea? Any idea? No idea. Botany? No, no, no. The idea of study of the plants, the idea of categorizing plants, or the idea of categorizing animals. Very good. Taxonomy. Very good, Surabhi. 100 marks. So taxonomy is the science to segregate or differentiate a particular entity. ఎందుకు చేస్తారు taxonomy? Why they want to differentiate or segregate the plant kingdom into some groups, segregate the animal kingdom into subgroups? For the easy study. Very good. So to make study easy, we segregate the plant kingdom or animal kingdom into some groups. And that science is called taxonomy. So what we are finally going through by doing this taxonomical study, we are studying the idea of evolution of things. ఏం చేస్తున్నాం మనం? We are studying the evolution of the things. సో టాక్సానామికల్ స్టడీలో ఎలా ఉంటుంది? సో ఏవి ప్రిమిటివో వాటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ గ్రూప్ ప్రిమిటివ్, ఈ గ్రూప్ లో ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి, ఈ గ్రూప్ కొంచెం ఈ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సో అన్ని ఈ రకమైనటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నవన్నీ ఈ గ్రూప్ కింద వస్తాయి, ఈ రకమైన క్వాలిటీస్ ఉన్నవన్నీ ఈ గ్రూప్ కింద వస్తాయి, ఈ రకమైన క్వాలిటీస్ అన్ని ఈ గ్రూప్ కింద వస్తాయి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లాంట్ కింగ్డమ్. ప్లాంట్ కింగ్డమ్ లో కొన్ని ప్లాంట్స్ ఓ గ్రూప్ కింద వస్తాయి. ఉదాహరణకి ఆర్నికా, క్యాలెంజులా, క్యామోమిల్లా, యూపటోరియం పెర్ఫ్, symphytum. These are a group or a set of plants because they have some common similar things. అలాగే ఎకోనైట్, పల్స్టెల్లా, హెలిబోరస్, స్టాఫిసేక్రియా,
they have some common set of symptoms and they belongs to a particular group. Right? So ఇలా మనం ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కానీ లేదా సెట్ ఆఫ్ యానిమల్స్, సపోజ్ ఇన్ యానిమల్స్, సో కౌ, బఫెలో, goat, sheep, they are a set of. Wolf, dog, they are some. Jackal, etc. Fox. These are one set of animals. So like this, the set, this study of are grouping together for a better study, for a better understanding is the thing actually termed as the taxonomical. And this taxonomy also helps in homeopathy because when we go through this taxonomical understanding, the masters had gone through this understanding and they observed this thing that the primitive plants behave like this, the evolved plants behave like this. So the animals without vertebra, the invertebrata, the mollusks, the insects, the spiders, and the animals from vertebrata, there is a subtle difference. And the same thing now they are going to found in the being human beings also, in the patients also. Why the spiders behave like that? So why a reptile behave like that? And why a mammal behave like that? What is the need for a mammal to sacrifice for the group? What is the idea behind the reptile that they are at a disadvantage? What is this idea for spider to attract with the dance the other spider for a courtship? కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు people began to find this. This is the beauty. సో ఇంతకు ముందు ఏమవుతుంది, మనం సిమ్టమ్స్ ఆధారంగా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ ఎందుకు ఆ సిమ్టమ్స్ ఆ పర్టికులర్ రెమెడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి అనే దానికి we didn't have any answer. But when we study in this taxonomical point of view, when we study into a deeper perspective of that evolution part, then we are getting this idea. So now we can find what exactly Gautam said, that the shock of Papaver and the shock of Compositae. So this is the manner of how and why the subclass understanding coming into the picture. The need for subclass understanding to study a person as a whole from his social point of view, from his physical point of view, from his functional point of view, from his area of fears, from his area of hobbies, from his experience point of view, from the interest in which a person puts himself, the dreams point of view. Like this, each and every area of which a being exists, we can find the thread of connectivity. సో ఒక వ్యక్తిని
అన్ని వైపుల నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి, అతని తాలూకు భయాలు, అతని తాలూకు హాబీస్, అతని తాలూకు కలలు, అతని తాలూకు ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్, అతని ప్రవర్తన, ఎందులో అతను ఉత్సాహం చూపిస్తున్నాడు, ఎందుకు చూపిస్తున్నాడు, అతని ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉంది, ఒక సోషల్ పొజిషన్ లో ఏంటి ఆ నీడ్, ఇలా ప్రతి ఏరియాలోనూ ఆ వ్యక్తిని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ఈ ఎవల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ స్టడీ అనేటువంటిది మనకి చాలా దోహదపడుతుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ constricting ourselves, condensing ourselves into this point of view of called symptoms or rubrics. సో లక్షణాలు అనేటువంటి లక్షణ సముదాయం అనేటువంటి దాంట్లో మనల్ని మనమే ఇరికించేసుకోకుండా, రిపర్టరీ రూబ్రిక్స్ అనే పరిభాషలో మన కళ్ళజోళ్ళు మనమే వేసేసుకోకుండా, ఒక వ్యక్తిని ఆమూలాగ్రం సమూలాగ్రం అర్థం చేసుకోవటానికి, ఆ వ్యక్తి తాలూకు ప్రతి ఛాయలోనూ, జీవితపు ప్రతి ఛాయలోనూ అతనెవరో మనం తెలుసుకోవటానికి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జడ్జింగ్, we are now understanding. That is this idea of taxonomical study or the evolution part of study, or this idea of subclass picture coming into existence. సో ప్రతి దానికి అతను అలా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తున్నాడో, లేదా అతను అలా ఎందుకు అనుభూతి చెందుతున్నాడో అనే దానికి ఉన్న కామన్ పిక్చర్, కనెక్టివ్ థ్రెడ్, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఐడియా, ప్రతి దానికి ఒక రీజన్. If we study the being in a holistic way, we can give that, rather than just taking the symptoms. So, for example, మొన్నే ఒక కేసు వచ్చింది. సో లూకోడెర్మా example, just 2 minutes, not away from the topic. లూకోడెర్మా మిమ్మల్ని ఏ విధంగా బాధ పెడుతోంది? బయటికి అందరూ అనుకుంటారు కదండి, ఇలాగా మచ్చలు మచ్చలుగా ఉంటాయి, నేను బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను, సో ఆ బిజినెస్ కి వచ్చేవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు అందరూ అది చూస్తూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉండేసరికి కొంచెం సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది, ఎంబరాసింగ్ గా ఉంటుంది. అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడియా we get? What is the idea? Very good. Identity, and it is mostly common for that type of picture. Identity issues, definitely, and the suppose. And what happens with that identity? ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గర కొనడం ఎందుకు అని అనుకోవచ్చు వాళ్ళు కదా, ఇలా మచ్చలు ఉంటే. అతను చెప్పింది, పేషెంట్ చెప్పింది, ఇలా మచ్చలవి ఉంటే ఇలాంటి వ్యక్తుల దగ్గర కొనడం ఎందుకు అనుకోవచ్చు. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? కొనకపోతే మనకి బిజినెస్ ఎలాగా? సో వాట్ హ్యాపెన్స్? అండ్ ఫైనల్లీ ద కాన్వర్సేషన్ had gone ahead, and the entire idea is about the business point of view, how he furnishes in the business. And the same thing, what are the dreams you get? Again the same thread of business,
setting and reaching the goals in the business, or what happens if the business crush down. And again, what are the things you watch in the TV? So stock, what are the shares? How is the share today? How will it be tomorrow? So what? And this person had gone such a knowledge that the interest rates in each and every bank are on his tips. So, and about his social thing. So this guy has some business. There is a set of, there is a brothers and sisters, and the father's idea. There is some sort of land issues going in that particular situation. ఇంకా అదే ఆలోచిస్తున్నాడు అతను. ఫాదర్ ల్యాండ్స్ నాకు వస్తాయా రావా, గ్రాండ్ పేరెంట్ ఫాదరు పెదనాన్న బాబాయ్లే ఇంకా పంచుకోలేదు, ఎప్పుడు పంచుకుంటారు, అవి ఎప్పుడు మా నాన్నకు వస్తాయి, అవి ఎప్పుడు నాకు వస్తాయి, నేను ఎప్పుడు నా పిల్లలకి ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ thread or common thing that is running through all his entire life? The chief complaint, the hobbies, the fears, the social position, loss of. What is the common thing? ఏంటి కామన్ థింగ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో? బిజినెస్. వెరీ గుడ్. ది ఐడియా ఆఫ్ ఫైనాన్స్, ద ఐడియా ఆఫ్ సెక్యూరిటీ, కదా, అవునా కాదా? సో ఇఫ్ యు సెర్చ్ some rubrics, fear of failure, fear of business thing, we may get some remedies. కానీ క్రక్స్ ని అర్థం చేసుకోవాలంటే, యాజ్ ఏ హోల్ గా ఈ పెర్సన్ ని మనం స్టడీ చేయాలంటే, మనకి ఈ రూబ్రిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సిమ్టమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెళ్ళటం అనేటువంటిది మోర్ రిలయబులా, లేదా ఈ రకంగా డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో, అలాగే అతని తాలూకు సోషల్ పొజిషన్ లో కూడా అతను ఏ రకంగా ఉన్నాడు, ఏ రకంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, ప్రతి చోట ఏ ప్రేరణతో అతని తాలూకు జీవితపు ప్రయాణం జరుగుతోంది, ఏ ఇరుసు మీద అతని జీవితపు బండి చక్రం తిరుగుతోంది అనేటువంటిది స్టడీ చేయటం మోర్ రిలయబులా? ఏది మోర్ రిలయబుల్? Which is more reliable for us as a homeopathic physicians? Experience, understanding him as a being, holistic understanding. Very good. Exactly. For this, the masters came with this idea of the kingdom understanding, and now the class understanding, the subclass understanding, sorry. So which makes us more appropriate, more precise, more genuine, more deeper, more subtler, and ultimately more dynamic.
Instead of judging, now we are understanding. Instead of full stop, we are putting comma. So this thing ultimately came into picture of the subclass understanding. In the subclass, so what, as Gautam said in the early part of the class, so there is a shock thing. So of course, sensation method and the deeper తెలియని వాళ్ళు కొత్తగా ఉండొచ్చు, but let us dive into this thing. So in the experience or in the totality of that particular person, we got this idea of sensitivity and reactivity. Sensitivity and reactivity. So we understood that the energy of this particular person belongs to plant kingdom. Kada? Antena? Okay. Okay. So when we had this idea of plant kingdom, then we look in the experience a factor which guides us that towards that particular experience. ఒకసారి మనం ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక పర్టిక్యులర్ కేసులో సపోజ్ సమ్ ఎక్స్ కేస్ we understood that the entire thing is about the sensitivity and reactivity. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వచ్చాం. సో ప్లాంట్ కింగ్డమ్ వచ్చిన తర్వాత ఇన్ జనరల్ గా మనం చాలా కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఏంటి చీఫ్ పాయింట్ అనేది చూస్తాం. సపోజ్ ఇందాక మనం గౌతమ్ చెప్పినట్టే షాక్, లేదు కనెక్షన్ పాయింట్, కనెక్షన్స్, షాక్, కనెక్షన్, పెయిన్, స్టిఫ్, ఏదో ఒక కామన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. And then we tend to study all the families of that particular shock. ఆ ఎక్స్ కేసులో షాక్ ప్రామినెంట్ గా వచ్చింది. షాక్ కి సంబంధించిన ఫ్యామిలీస్ అన్ని గ్రూప్ చేసుకుని చదువుకుంటాం. లేదు కనెక్షన్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని గ్రూప్ చేసి చదువుకుంటాం. ఏ కనెక్షన్, వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ కనెక్షన్. సో షాక్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు పెపావరేసియా, మ్యాగ్నోలిడియేనా, కాంపోజిటేనా, లొగానేసియేనా, అంబెల్లిఫెరేనా, ఏ షాక్ ఈ ఫ్యామిలీస్ లో. కనెక్షన్ అంటే మాల్వేల్సా, స్క్రోఫ్లెరేల్సా, కోనిఫెర్సా, లెగ్యూమినేల్సా. కాట్ అంటే ఎనకార్డేసియేనా, యూఫోర్బియేసియేనా, క్రూసిఫెరేనా, ఇలాగా. సో దిస్ ఈస్ ద way we use it to study after getting into the idea of the common point, the characteristic point of that particular thing. Then we use it to go through from what is the characteristic in that particular case and all the families of that particular characteristic experience in plant kingdom. But here we are missing something. మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. So after getting this idea of kingdom, we straight away going through this idea of family. But there are something in the middle. Suppose నేను ఒక లెటర్ పంపాలి. సో డాక్టర్ జ్ఞానశేఖర్ తాడిపత్రి అని రాస్తే ఆ లెటర్ వెళ్ళిపోతుందా?
వెళ్ళదు. వెరీ గుడ్. సో యూజువల్లీ కొంతమందికి జస్ట్ ఇప్పుడు గౌతమ్ లాంటి వాళ్ళు గౌతమ్ రాజమండ్రి అని తెలిస్తే వెళ్ళిపోతుంది, అందరికీ తెలుసు మనోడు. అలా కాదు, యూజువల్ గా ఎవరిదైనా మనం ఒక లెటర్ రాయాలనుకున్నాం అనుకో, జస్ట్ వాళ్ళ నేము ఊరు రాస్తే అది వెళ్ళిపోతుందా, ఇంకా ఏం రాయాలి మధ్యలో? హలో, అడ్రస్ రాయాలి. ఓకే, కోడ్ రాయాలి. వెరీ గుడ్. సో ఏమేమి ఉంటాయి ఆ అడ్రస్ లో? ఎవరైనా ఓరల్ గానైనా చెప్పేయచ్చు, ఏముంది అందులో. ఏమేమి ఉంటాయి అడ్రస్ లో? ప్రాపర్ అడ్రస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఆ అడ్రస్ లో? ఏరియా, వెరీ గుడ్. హౌస్ నెంబర్, వెరీ గుడ్. డిస్ట్రిక్ట్, ల్యాండ్ మార్క్, ఎక్సలెంట్. సో ఇన్ని ఉంటాయి. ఒక పర్సన్ నేమ్ రాస్తాం, తర్వాత డోర్ నెంబర్ రాస్తాం, తర్వాత స్ట్రీట్ రాస్తాం, తర్వాత ఆ ఏరియా రాస్తాం, తర్వాత ఆ ఊరు రాస్తాం, తర్వాత ఆ డిస్ట్రిక్ట్ రాస్తాం, స్టేట్ రాస్తాం, మొబైల్ నెంబర్ వేస్తాం. వెరీ గుడ్. ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి అడ్రస్ అంటే. సో ఇందాక మనం అడ్రస్ రాయాలనుకున్నప్పుడు, ఇందాక ఎక్స్ కేసులో ఏం చేసాం మనం? స్ట్రైట్ అవే మనం అక్కడి నుంచి కింగ్డమ్ నుంచి ప్లాంట్ కింగ్డమ్ అని పెట్టాం, జ్ఞానశేఖర్ అండ్ ఫ్యామిలీ తాడిపత్రి. సో we had something in the middle. We are missing the sub kingdom, the class, the subclass, the order, and then have to land in the family. కానీ ఆ మధ్యలో ఉన్న ఈ 5 స్టెప్స్ తీసేసి దూకేసాం మనం, జంప్ చేసాం. జంప్ చేసి ఫ్యామిలీలోకి వచ్చేసాం. And this problem, to solve this problem, to overcome this idea, Shankaran sir again came with this subclass understanding. Instead of straight away we are jumping from kingdom to family, to understand the class, the Talophyta, the Pteridophyta, the gymnosperms, the monocots and dicots of the angiosperms. And in dicots, we have these 6 subclasses. The magnolids, the hamamelids, the caryophyllids, the dielids, the rosids, and the asterids. So there is the first the classes, and then the subclasses, and then this orders, and then there is the family. So kingdom, subkingdom, class, subclass, order. సో ఇన్ని ఉన్నాయి మధ్యలో, కానీ మనం స్ట్రైట్ అవే ఏం చేసాం? జంప్ చేసి ఫ్యామిలీలోకి వచ్చేస్తాం. సో ద ట్రావెల్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, baffled, not precise, not exact, not subtle. So understanding has some hindrances. This made Shankaran sir to study more deeper, and to get the exact crux of the case, we need the steps or the fill in the blanks. మనం రాస్తాం కదా, fill in the blanks రాశారా చిన్నప్పుడు మీరు? కంజంక్షన్ వర్డ్స్ తో ఓ పారాగ్రాఫ్ ఇస్తారు. ఓ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చినప్పుడు మనకు ఒక 5-6 వర్డ్స్ ఇస్తారు. అండ్, సో, బట్, నాట్, ఆ టైప్ ఆఫ్ కంజంక్షన్ వర్డ్స్, హౌఎవర్, ఎక్సెట్రా. ఇలాంటి వర్డ్స్ ఇచ్చి ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్న బ్లాంక్స్ ని ఫిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ మొత్తం పారాగ్రాఫ్ చదువుకుంటే ఎస్ కరెక్ట్ గా వచ్చింది అని తెలుసుకుంటాం.
కానీ ఆ బ్లాంక్స్ ఫిలప్ చేయకపోవడం వల్ల ఆ పారాగ్రాఫ్ తాలూకు ఎగ్జాక్ట్ నేచర్ ఆర్ ప్రిసైజ్ థింగ్ ఆర్ ద కాంప్రహెన్షన్ ద ఐడియా కరెక్ట్ గా కన్వే అవుతుందా అవదా? పారాగ్రాఫ్ కనుక సరిగ్గా ఫిల్ చేసుకోకపోతే ఆ పారాగ్రాఫ్ తాలూకు ఎగ్జాక్ట్ ఎసెన్స్ కన్వే అవుతుందా అవదా? హలో, అవ్వదు. వెరీ గుడ్. అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే ఈ పారాగ్రాఫ్స్ ని ఫిల్ చేయాలి. సో మనం కూడా ఈ అండర్స్టాండింగ్ లో, ఈ సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ లో మనం ఏం చేయాలి? ఆ బ్లాంక్స్ ని ఫిల్ చేసుకోవాలి. సో ఇందాక అక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో అయితే బ్లాంక్స్, ఇక్కడైతే ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్ కింగ్డమ్, ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ క్లాస్, ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సబ్ క్లాస్, ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఆర్డర్, అండ్ ఫైనల్లీ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ, అండ్ in the next thing the understanding of that particular remedy. Okay, so in the past session we discussed about this idea of why subclass, and today's session we had discussed this idea of how the subclass understanding had evolved or developed. And in the next session we will go through this idea of what is the subclass understanding, and finally with one clinical example also. So hope each and everyone had got this understanding. Place it in mind, study this thing in your daily life. సో ఈ వేళ విన్నాం, పురాణం విన్నట్టు ఇంక రేపటి నుంచి మళ్ళీ బుధవారం దాకా మనకి ఈ గొడవ లేదు అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఆ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆల్రెడీ చాలా వర్క్ జరిగింది. శేఖర్ సారే చెప్పారు నాకు, ఇది బోర్డు వర్క్ జరిగింది. ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీస్ వచ్చాయి, డైరెక్ట్గా ఈజీ వే వచ్చింది. అయినప్పటికీ వాళ్ళు తృప్తి చెందట్లేదు, ఎక్కడో మిస్ అవుతున్నాం, ఎక్కడో ప్రిసైజ్ నేచర్ కరెక్ట్గా మనం రెమెడీని ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎక్కడో హిండరెన్సెస్ ఉన్నాయి. So to overcome all these things, the 8-box method, the WISE process, the subclass understanding, ఎందుకు ఇంత తాపత్రయపడ్డాం? టు గెట్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ సిమిలిమం. సో ఇది ఒక తపస్సు ఇది. సో ఈ మనం చేయాల్సింది ఇదే, కానీ మనం ఏంటంటే మన మైండ్ని వేరే వాటి మీద పెడతాం. నిజానికి డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మనం ఎలా సెక్యూర్డ్గా ఉండాలి, మనం ఎలా స్టేబుల్గా ఉండాలి అని మనం ఆలోచిస్తున్నాం. కానీ మనకి ఇచ్చినటువంటి వర్క్ ఏదైతే ఉందో హోమియోపతిలో ఆల్రెడీ మనం, అందుకే నిన్న నేను ఆ రామాది పెట్టాను. యాక్చువల్గా వీఆర్ ద ఆర్కిటెక్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ లైఫ్. ఆల్రెడీ మనకి ఇవ్వబడింది హోమియోపతి అనే దాంట్లో. సో దీంట్లో మళ్ళీ మనం మన తాలూకు స్టెబిలైజేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం వెతుక్కుంటూ ఈ తపస్సును మనం మర్చిపోతున్నాం. సో డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్ మన ఐడియా ఎలా ఉండాలంటే, నిన్నటి కన్నా నేను ఏ విధంగా ఎవాల్వ్ అయి ఉన్నాను, ఎలా ఎవాల్వ్ అవ్వాలి అనే ఓ తపస్సు జరగాలి. కానీ నా అండర్స్టాండింగ్ ఇంకా బెటర్ అవ్వాలి, ఇంకా డీపర్గా చదవాలి, ఇంకా డీపర్గా వెళ్ళాలి. అలా వెళ్ళిన వాళ్ళే ఈ మాస్టర్స్. అఫ్ కోర్స్ స్టెబిలిటీ వదిలే మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి నేను ఎలా చెప్తున్నాడు. నేను చెప్పే బేసిక్ ఐడియా ఏంటంటే మన ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి,
మన లైఫ్ని ఖచ్చితంగా మనమే దిద్దుకోవాలి. దాంట్లో మనం స్టేబుల్గా ఉండాలి, మనకి డబ్బులు రావాలి, ఓకే. కానీ మన ఫోకస్ దేని మీద ఉండాలి? అది మిస్ అవ్వకూడదు. అది ఎప్పుడైతే మిస్ అవుతాం ఏమవుతుందంటే మన ఇంకా వేవర్ అయిపోతుంది మైండ్ అంతా. కొన్ని అటు లాగుతుంటాయి, కొన్ని ఇటు లాగుతుంటాయి. సో కొంతమంది నాకు ఫోన్ చేస్తారు, అసలు ఈ మధ్య అస్సలు ఖాళీ ఉండట్లేదు అన్నయ్య, అస్సలు ఖాళీ ఉండట్లేదు అంటారు. ఖాళీ మనం ఉంచుకోవాలి, తెచ్చుకోవాలి. అలాంటి వాడికి మాత్రమే తపస్సుగా చేయటం అనేది. ఎందుకు ఆయనకే కుదిరింది, ఎందుకు ఫ్యారింగ్టన్కే కుదిరింది, ఎందుకు కెంట్కే కుదిరింది, ఎందుకు మాస్టర్ గారికే కుదిరింది, ఎందుకు శంకరన్ గారికే కుదిరింది? బికాస్ they had this experience that they are living for them, living for the homeopathy. And when things are experienced in a deeper level, our entire focus will change. వాళ్ళు చెప్పారని ఇది చేస్తున్నాను, వీళ్ళు చెప్పారని అది చేస్తున్నాను, నేనేం చేస్తున్నాను, నా నిర్ణయాలు ఏంటి, నా డెసిషన్ ఏంటి, నేను ఎంతవరకు డ్వెల్ అయి ఉన్నాను. ఒక కేసు తీసుకుంటే నిన్నటి మీద నేను ఏమైనా డెవలప్ అయ్యానా, అలాగే చచ్చానా? దట్ విల్ గివ్ ద ఎంటైర్ అండర్స్టాండింగ్. నిన్న నేను కేసు తీసుకున్నాను, నాకు చాలా బాధ అనిపించింది, సరిగ్గా రాలేదు. సో ఈవేళ నా ఫోకస్ మార్చాను. నిన్న చేసిన కేసులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని రెక్టిఫై చేసుకున్నాను, టిక్కు పెట్టుకున్నాను. నేను చేసిన వర్క్ చెప్తున్నాను మీకు. చాలా బాధ అనిపించింది. సో మండే కేసు, ట్యూస్డే కేసు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందా లేదా? ఎస్, ఇంప్రూవ్మెంట్. నిన్న కేసు చాలా బాగా వచ్చింది. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గౌతమ్ ఫర్ సెండింగ్ దట్ కేస్. చాలా బాగా వచ్చింది. ఏంటి, మనం లాస్ట్ చేసిన కేసులో ఉన్న మిస్టేక్స్ సరిదిద్దుకున్నాం. అది కావాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకస్. అది ఎంత పెరుగుతూ ఉంటే ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఉన్న డెప్త్ అంత అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఉన్న డిఫికల్టీ ఇందాక చెప్పుకున్నాం, సేమ్ అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మిగతా వాటిల్లో కూడా ఉంటాయి. సో స్క్రోఫ్లరేసియాలో కూడా కనెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది, మాల్వేసీలో కూడా కనెక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. ఎలా ఇది ఓవర్కమ్ చేయాలి? స్క్రోఫ్లరేసి ఏమో 6th సబ్ క్లాస్ లో ఉంది, మాల్వేల్స్ ఏమో 4th సబ్ క్లాస్ లో. సో మనం వెర్బాస్కమ్ కేసు చదువుకున్నాం. అండ్ ఫాలో అప్ మీకు చెప్పానో లేదో మరి. అండ్ నౌ షీఈ్ ఆల్మోస్ట్ 55 I think. And at the age of about 11 to 15 years, this thing of the pain, the sinusitis, the ear, the nose pain, like trigeminal neuralgia, was developed at the age, not exactly, but the same set of symptoms. ఆవిడ ఏమందంటే విత్ వెర్బాస్కమ్, ద స్క్రోఫ్లరేసియా అండర్స్టాండింగ్, ఈ జన్మకి నాకు ఈ జబ్బు నుంచి విముక్తి ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు యూ, అది యాక్చువల్గా వేరే డాక్టర్ గారు డీల్ చేస్తున్న కేసు. సమ్హౌ గాడ్ సెండ్ దట్ కేస్ టు మీ. అండ్ విత్ వెర్బాస్కమ్ షీ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఆల్ రైట్. ఈవెన్ ద డయాబెటిక్ లెవెల్స్ ఆల్సో హ్యాడ్ గాన్ డౌన్. నేను ఇంకా వెర్బాస్కమ్ 1 10 కూడా తెప్పించాను, అవసరం ఉంటుందేమో. బట్ విత్ 204-5 doses in a period of 1 year, she was completely all right. The same thing with the Malwell's understanding. So this idea of lumps in breast of age about 25 years old girl,
where the parents got separated. The idea of attachment and the idea of detachment in Malwales. The dreams of connection together. The dreams of the whole family. The brother was residing with the father and she herself was residing with the mother. And the dreams of the whole family getting together. And with Malwales, psychotic miasm understanding, Telia europeum, గుర్తుండే ఉంటుంది చాలా మందికి. Telia europeum 30 daily dose and then Telia europeum 200. And in a margin of 4-5 months, the lumps of the breast completely vanished. And now she got married. She delivered a female child. And there are no issues of any lumps in the during the lactation period also. So such is the help we can do. మనం కరెక్ట్ గా రెమెడీని గనక ప్రిస్క్రైబ్ చేయగలిగితే. The only difference is we found what is the connection for herself, for this X person and this Y person. The connection is of higher evolved connection in the Scrofulariaceae, and it is more primitive or more subtle or more easier, more deeper, more childish in the Maldives. So these two are the classical examples. The two cases which I had given are the classical examples to get into the crux of the picture of this subclass understanding. Both are connection problems. Both have this idea of losing mother at age of 10 years for the Scrofulariaceae family, and here the idea of separation of parents at age of 18 or 19 years. Both have these issues of connection, but one is an adult type of connection and the other is more childish type of connection, which made the entire difference. And they both belongs to different subclasses, the 4th subclass and the 6th subclass. So like this, ఈ రకంగా మనకి అన్ని కేసెస్లో మనం వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, అది అన్ని కేసెస్ సెన్సేషన్ అండర్స్టాండింగ్కి వెళ్ళవు, సెన్సేషన్ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒప్పుకుంటాం 100%. బట్ ప్రయత్నం చేయాలి. ప్రయత్నం చేయాలంటే తపస్సు కావాలి. తపస్సు కావాలంటే దృష్టి పెట్టాలి. దృష్టి పెట్టాలంటే మనం అందరి చేత అంగీకరింపబడాలని ఎప్పుడూ లేదు. సో మన ఫోకస్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి. టైమింగ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ నమ్మాలి. ఎందుకు మనం ఈ పర్టికులర్ టైంలో దీంతో అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నాం, దేర్ ఈస్ సంథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. ఆ టైమింగ్ నమ్మాలి. సో ఈసారి గురుకుల్ వర్క్షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు జ్ఞాని గుర్తుండే ఉంటుంది. ఫస్ట్ దే వాళ్ళు అక్కడ ఫస్ట్ మనం వెళ్ళేసరికి ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ట్రస్ట్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఫస్ట్ అదే పెట్టారు వాళ్ళు. దాంతో ఫస్ట్ క్లాస్ బిగిన్ అయింది. ట్రస్ట్ ద టైమింగ్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ఓకే ఓకే, వెరీ నైస్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు వై అండ్ హౌ ద సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్, అబౌట్ ద సబ్ క్లాస్ అండర్స్టాండింగ్ మనం డీటెయిల్గా డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ we will go with this idea of what is a subclass, what are the factors in it, and when we finish we will give a clinical example and then the superclass understanding also at the end point. Okay, any doubts regarding this session? We have still 2 to 3 minutes time, so we can go through this idea of any
clarification of doubts. Or is it okay for each and everyone? No doubts. Okay. Okay. గౌతమ్ ఏం చెప్పలేదు. ఏం లేవన్నా. లేదా? ఓకే ఓకే సరే. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. We will come back again on next session, next Wednesday. So at least please listen the other two sessions. Please, it's my pray, because when we get into the more deeper understanding, if we are not well versed with the foundation thing, it will create a big problem in our mind. అది అర్థం కాదు, ఇది అర్థం కాదు. ఎందుకంటే మనం వెళ్ళే చాప్టర్ చాలా డీపర్గా ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి ఈ వేళ సెషన్, లాస్ట్ సెషన్ కూడా ఒకసారి వినండి ప్లీజ్. ఓకే, దెన్ ఆ నెక్స్ట్ సెషన్ ఇంకా బాగా అర్థం. ఓకే. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.